Hello newbies, welcome back to Noobiot Gaming. இன்னைக்கு விச்சர் 3 வைல்ட் ஹண்ட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. வாட்ச் டாக்ஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன், பார்ட் 1 பார்ட் 2. ஸோ இப்போது போன வாட்டி என்னாச்சுன்னா அது பாதியில் ஸ்ட்ரீம் நின்று போச்சு. அது ரெயின் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் நான் சிலதெல்லாம் நான் ஆஃப்லைனில் விளையாடிட்டேன். மெயின் இதெல்லாம் என்னதான் ட்ரெஸ்ஸுன்னு இருப்பாள் ஒரு விச்சர். அவள் என்ன அவகிட்ட நம்ம சிரி பற்றி கேட்க போகும்போது ஒரு கான்ட்ராக்டு அவள் பண்ணி நிற்பாள். அந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது யாருக்கிட்டேயோ மாட்டின்ட்டு அவள் ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாள். அவளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ அவள் ஒரு ட்ரீமரை பார்க்க சொல்லுவாளாம். அவனுக்கு தான் தெரியுன்றான். இந்த ட்ரீமர் யாருன்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆக்சுவலி இந்த ட்ரீமர் ஒன்று போட்டிருக்க நோபிகிராட் ட்ரீமிங்னு போட்டிருக்க சைட் குவெஸ்ட்டு. இந்த சைட் குவெஸ்ட்டு இது ஒரு செகண்டரி குவெஸ்ட். ஒரு மெயின் குவெஸ்ட் கூட கிடையாது, செகண்டரி குவெஸ்ட்டு. நம்ம முடித்தா தான் நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். நம்ம போய் அந்த ட்ரீமரை போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம அதை ட்ரீமர் எங்கே இருக்கான்னு நம்ம போய் தேடலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே போடணும். எங்கே இருக்கா? நான் இப்படி போக சொல்கிறேன்னா ஏற முடியுமா? அதை முடியாதா? அப்படி ஏன் ஓடவும் முடியல என்னால். ஓடு. இப்போ நம்ம அந்த ட்ரீம். Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Okay. Even that dreamer pair, I'm looking for Corinne. I'm looking for Corinne Tilly. Well, you've come to the right place then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Let me... I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Okay. Is it in case the first one breaks? இப்போ நம்ம ஓகே என்னெல்லாம் லூட் இருக்குமோ எல்லாம் ப்ரெட்டு இருக்கும். என்னென்ன இருக்கு? ஓகே. ஓ, மேலே இந்த சத்தம் கேட்குது. இப்போதைக்கு நம்ம மேலே போடலாம். அதான் ட்ரீமர் போல இது. நம்ம முதல்ல ஜானின்னு ஒன்று பார்த்தோம், அதே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறது. எங்கே இருக்குது? Wake up. It's just a dream. Wake up. எந்த தொலை சனி என்ன? இப்போ அந்த ட்ரீமரை அது தம்மா தூண்டு குள்ள கத்திரிக்காவை கண்டுபிடிக்கணும் போல. The attic. Oh. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do it. Leave it.
என்ன ஆட்டிக்குன்றா எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல. எங்கேயா இருக்குது ரைட் ஃப்ரூட்டு? Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. இங்கே இருக்குது. மேலே போடணுமா இன்னும்? The next room's blocked. ஆடுங்க. நம்ம ஆடுறது இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இருக்கிறதுல லூட் அடிச்சிடலாம். வரமோ வரோம். ஓடு. ஸோ அதை எடுக்கணும். அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ட்ராயிங் ஆஃப் அ கிரிப். எடுத்தாச்சு. எக்ஸாமிங் த ட்ராயிங்னா ட்ராயிங்கை எக்ஸாமின் பண்ணோன்றான். ஸோ இப்போ நம்ம அது எங்கே இருக்குது? There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. சரி, I put the doll in the crib. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. எங்கே இருக்குது அந்த கிரிப்பு? எங்கேயா இருக்குது? இந்த ரூமா ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே சத்தம் கேட்டுது. ஃபைண்ட் அவுட் why the door slammed shut. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. No joy. A riddle. Guess I should find an oven. அவனா இந்த குள்ள கத்திரிக்காய் விளாடுறதுன்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு. வாங்க மேலே போகலாம். ஓகே, கோஸ் மில்க்கு. எல்லாத்தையும் லூட் அடிச்சாச்சா? அதை கட்டி யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணுமா? இக்னைட் என்ன இருக்க மேலே? இப்போது அவனை தேடணுன்னா ஒரு கீழே போடணுமோ? எனக்கு அது சந்தேகமாக இருக்கு. கீழே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸு எங்கே? இங்கே தான் சத்தம் கேட்குது. எங்கே இருக்கா? எங்கே இருக்கா? விச்சர் சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். வாசு இதுக்கும் இங்கேயே போடணுமா? எக்ஸாமின் த அவன்னா என்னது இது உள்ள? அவன் எக்ஸாமின் பண்ண சொல்கிறான். What? Did I scare you? Scared you, didn't I? I can tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if
if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. This is I know what you are. This is no game and this is no game. சொன்னா அது வந்து ஒத்துக்காது அடம் பிடிக்கும். I know what you are. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big end chases me. End's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I'll just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. So I moved in. Big week. ஒரு எம்டி ஹவுஸ்ல வந்து இது உட்காந்து ஹாண்டட் ஹவுஸ் ஆட்டோ காமிச்சிருக்கு. Especially not to live with. So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. I won't. நான் இவத்தோ போடு லெட்ஸ் மேக் அ டீல்னு சொல்ல வேண்டியதான். Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? 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 Do that and I'll promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. ஓகே இப்போ வந்து டாக் டு த ட்ரீமருன்றான் நம்மக்கிட்ட நம்ம இதை அவள் தான் ட்ரீமர் இது காட்லிங் நான் குள்ள கத்திரிக்காய் ட்ரீமர்னு நினச்சிருந்தேன் மை மிஸ்டேக் எனிவேஷ் லெட்ஸ் கோ அப்பு ஒரே அப்பு இது வேற சீது சதம் கேட்டு சாவடிக்குது உக்காண்டாயா டாக் Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish. But in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. Okay. See you there. All right. Okay. Updated. அங்கே போய் பார்க்கணுமா நம்ம வாங்க இப்போ வந்து அந்த பேங்கர்கிட்ட வேறு நம்ம பேசணும் I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite?
House is still haunted. Can't seem to lift the curse. I know why the house is haunted. அதாவது ஒன்று அந்த பொய்யை சொல்ல இல்லை உண்மையே சொல்ல ஏன் இது பண்ணிடு. ஆனால் இது பேங்கரோட இடம்னால அது சும்மா இந்த காட்லிங் வந்து சும்மா பயம்பூத்தின்னு பேசாம அவனும். Got a godling in your house. Name's Sarah, and she's an ornery little thing. Left her alone, but thought I should tell you about her. I thank you for being candid. Could you rid me of this beast? You can do it yourself. Just burn some burdock in the oven. She's sure to run. Godlings detest the smoke. I will not wage war on a beast, large or small. Piss on the godling, piss on the house. I must merely find a fool willing to buy it. Okay. The second sword, is it in case the first one breaks? ஆல்ரைட். இப்போ நம்ம அந்த ட்ரீமரை போய் பார்க்கலாம். ஏன் வர மாட்டேங்குது நம்ம அடங்குய்யால ஏன் வரல நீ? எதுக்கு வர மாட்டேன்ற? வாங்க ட்ரீமர். அதான் ட்ரீமர் பேர் கொரீன். அந்த கொரீனை வந்து நம்ம மீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஒரு கனவு வரும். அந்த கனவில் சிரி எங்கேன்னு தெரியுமா? புதுசாக வாங்க சொல்கிறேன். இது நோவிகிராடுன்ற இடம். ஸோ அதனால் நோவிகிராட் சிட்டிக்கு வந்து நம்மளோட பழைய ஃப்ரெண்டு ஒரு விச் மந்திரவாதி, பொம்பளை மந்திரவாதி, அவகிட்ட வந்து போய் நம்ம வந்து ஹெல்ப்பு கேட்டிருக்கோம். அவள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரீமரை பார்க்க சொன்னான், கொரேன்றவ பார்க்க சொன்னால். இப்போது கொரேனை பார்த்துட்டோம். இப்போது அவகிட்ட வந்து நம்ம பேசணும். ஓகே, மேலே ஸ்டெப்ஸில் போடணுமா? இங்கே நம்ம போய் ட்ரீமரை பார்த்துடுவோம். கதவோட தரப்பா பேசி பார்ப்போம். Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Okay. Let's do this in a minute. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I I need need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. When we first met, I trained her. I can save her love. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the waters of oblivion, they failed in her case. Siri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Okay. Yes, yes. No need to rush. We have time. Okay. This all I trained her at Siri Carmon. was orphaned during the Second War with Nilfgaard. I had no idea what to do with a young girl. Orphan ஆயிட்டா நல்லா கேர்மோகன்ல விச்சரா ட்ரைனிங் ஆயிருக்கு. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Siri was maturing. It was unavoidable.
I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? இப்போதைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Abilities in She's a child of the elder blood. A descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. Okay. I see. Do you wish to say more? No, come on. No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Siri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Siri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Any for interest? Dandelion. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. So dandelion இன்னொன்று ஆள் ஆக்சுவலி. இதான் dandelion. இது ஐ திங்க் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நினைக்கிறேன். இப்போ Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Siri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Okay. I heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. The rosemary and thyme. Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Thanks for your help, Vendida. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Siri. Okay, go to rosemary and thyme. Broken flowers. அது குவெஸ்ட்டோட இதுன்னா 11 செகண்டரி கொஸ்டின் எல்லாம் இருக்குது. மாஸ்டர் எஸ்எஸ் 11க்கு சொல்லியிருக்கான். ஓகே கூட பேச முடியுமா? You always wear tight trousers. இது ஒரு மாதிரியான ஆள் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். அதான் இல்லையா? Come on, Roach.
Go to rosemary and thyme. The secondary quest எங்க இருக்கு? Fish Gulper, Smithy, Jonah. 3 பேரையும் நம்ம ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்கணுமா? broken flowers से போவோம். யாருப்பா அது? தக்கா அவங்க உய்யால இந்த எருமையா? That's enough of that. நானும் அப்படின்னு பார்த்துருங்க உய்யால. வா 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 அடங்குய்யால ஓடுறா. Go, go. Is the material well? ஸோ இப்போ ரோஸ்மெரி அண்ட் தைமுக்கு போய் நம்ம கொஞ்சம் என்னது எதுன்னு பார்ப்போம். லெவலில் அதை வந்து 11 தான். பார்க்கலாம் எவ்வளோ இதுவாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தா அதை தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளேயா போனோம்? லாக்டு. Rosemary and thyme. Never come back, you stinking staddies. All we wanted was... Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've toes for teeth. இவன் பேர் வேறு வந்து போச்சு. அது ஒரு ட்ராஃப் இது. In the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. Okay. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. What are they gonna make that? Me! Leave it to me! Ow! Oh, no, another jobbing. We're leaving. Wood. Yeah, almost like we never left Bergen. Nangu kuthiyachu. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages. Hey, Zoltan, you look good. Training plenty lately. So இவன் வந்து ட்ராஃப் டேடிலே யான்னு தெரியல. Standing in just fine. You know you've weathered the weather. Something worrying you? I'm looking for It's Serena. about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognise her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the wild hunt. Oh, not good. Wild I knew hunt she வந்து came in contact with Dandelion. We've a wee problem then. என்னது? Where is Dandelion? எங்க இருக்காங்க? Where's Dandelion?
I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Well, just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Okay. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Okay. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Okay. Okay. Another. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the fruit. Aha! A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. This is the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் மேலே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா என்ன இருக்குது எது இருக்குன்னு என்ன எல்லாம் நிறைய தேவைப்படும் ஃபுட்டு வாட்டர்லாம் நிறைய தேவைப்படும் வாட்டரு ஹவுஸ் மில்க்கு ஆன் ஸ்பிரிட்டு ஐ திங்க் ஆல்கமிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உட்காந்தா தெரியும் கொஞ்சம் ஆல்கமி இது கொஞ்சம் பார்க்கணும் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஆட்டையை ஓட்டுற வேண்டியதான் அங்கேயும் இப்போ காலி பண்ணியாச்சு இங்கேயும் காலி பண்ணியாச்சு இங்கே ஒன்று இருக்குது இது என்னது ஓகே ஒரு நிமிஷம் மேலே போக முடியாது சைடில் போக முடியுமா ரீச் பண்ண முடியாதுன்னா விட்டுடலாம் ஓகே நல்லா இருக்கு ஆலிவ் water from when you will return to Siradis. I hope it will be soon, for I am terribly waiting for you. Okay. வேறு ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் 10 barrels of Toussaint dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. என்னாச்சு No, that's exactly what we're looking for. என்னது It's his planner. starting to look like a man serious about his business. அப்படின்னு சொன்னோம் Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings. Official and private. So, who'd he been seeing of late? Here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Not interested in his romantic outings. That could help in some. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Such a? Okay. Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right, yeah. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Okay, read Dandelion's planner. ஒரு நிமிஷம் எங்கே இருக்குது Dandelion's planner இதுவா
ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்கு. ஸோ இவங்ககிட்டலாம் நம்ம வந்து பேசணும். ஃபென்டாஸ்டிக். பட் இதுக்கு முன்னாடி லூட் ஏதாவது அடிப்போம். எனக்குன்னா ஆல்கமிக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் நிறைய விஷயம். உள்ளூர் இது பின்னாடி பொம்பளை இங்கே சுற்றின்னுக்கோல்ல, அதோட இன்ஃபர்மேஷனில் இதை கொடுத்துருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாமல். என்னது இது? இது லூட் அடிச்சுட்டு வரேன். ஸ்டாஷ் ஆர்மர். என்னது இது? அப்கிரேட். ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரியா இது எங்கே இருக்குது? அந்த இது ஆர்மர் வேறு மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஆர்மர், அதாவது ஆர்மர் கடை இருந்தால் நல்லா இருக்கும். எங்கே போய் நான் வந்து ஆர்மர் கடை வாங்குறதுன்னு தெரியல. ஜஸ்ட் ஆர்மர் மட்டும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு பார்க்குறேன். வைக்க மாட்டேன்றது. சரி அது கம்மி பாரு. அது ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா? ஆயில்ஸ், இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பேசி டிகான்டேஷன் எதுவுமே கிடையாது. கிராஃப்டிங், டார்க் இங்காட் கிராஃப்ட் பண்ணுவோம். cannot craft items here. Alright, இப்போ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஏதோ The faculty of Oxenford University Jeez, is I honored wanna to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonov, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Okay. Alright. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வெளில போகலாமா? Perfect. Got an itch needs scratching? வருதா இல்லையா? சிசமே வருது, சிசமே வர மாட்டேன்றது. 71. ஓகே, Slow now. Whoa. கிராஃப்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். பிளாக் ஸ்மித்ஸ் தான் பண்ண முடியும்ன்றா. பிளாக் ஸ்மித்துக்கு நான் எங்கே போவேன்? அப்போ எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா பிளாக் ஸ்மித்துக்கிட்ட தான் போகணுன்னு பார்க்குறேன். பட் ஐடியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போய் இது பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும் நம்மளோட இது. ஏன்னா இதே ஆர்மர் வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்கிரேடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேப்பு போய் ஃபஸ்ட்டு இதை குவெஸ்ட்டு சும்மா இப்படி வச்சுப்போம். இப்போ மேப்பு போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து பக்கத்தில் தானே இருக்குது, எனக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஏன் யூஸ் பண்ண முடியல? அது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பர்ஃபெக்ட்.
இப்போதைக்கு அந்த ஜூம் அவுட் பண்ணு. இங்கே போகலாம். எதுக்கு இங்கே போகிறோன்னா இங்கே வந்து ஆர்மர் ஒன்று இருக்குது. மேப் போய் இங்கே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்மர் தேடின்னு போகணும். Faster. இங்கே ஏன் ஓட முடியல என்னால்? Your items have been enhanced. Alright. Okay. எங்கேயா blacksmith? இங்கே இந்த blacksmith எனக்கு வந்து இது பண்ணும். இங்கே இருக்கா இவன் blacksmithன்றவன்? Alright. மேலே இருக்கோம். நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்போம். வந்து இந்த அதுதான் தேடினுக்கேன் blacksmith ஆள். எனக்கு இது எங்கே இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்க. எங்கே லாக்டு. ஓகே. எங்கடா இருக்கு? போக முடியாது. Your items have been enhanced. எல்லாம் ஓகே தான், பட் இது எங்கேயா blacksmith ஆள்? மேப் போ, வேறு இடம் தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். blacksmith ஆர்மரர் நமக்கு இங்கே வா. வா 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 உள்ள வா உள்ள வா. Greetings! My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this, a Redanian army order, but there's no pleasure in it. One after the other, same thing time and again, no finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and, well, sure you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye, what else would it be?
You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. Okay. என்னது டார்க் அயன் ஓர் perfect. The crafting, repair. Repair equipped. Armor repair பண்ண முடியுமா? Farewell. So long. Everyone to me! To me! Alright. நம்ம இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தேடணும். Come on now. இப்போ broken flowers-க்கு போகலாம். அதே மாதிரி இங்கே திரும்ப முடியுமா? இங்கே அதுக்கு ஓடுறா வயசான ஆட்டம் போயின்னு கம்பர். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கே போகணும்? இந்த ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கிறது இதுதான். ஆர்மர் பண்ணுறதுக்கு அது சரி பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்துட்டோம். வந்து என்னன்னு ஷூ பண்ணியாச்சு. broken flowers ஃபர்ஸ்ட் ஆள் இதுதான். வந்து நம்ம கிட்ட போனோம். ஏன் என்னால் ஓட முடியலன்னு தெரியல. திருப்பு வெரி குட். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஓட்டலாம். இங்கே இருக்கு. ஆக்சுவலி நிறைய கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் மெயின் கொஸ்டின்லாம் இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போது வந்து இந்த பக்கம் போடலாம். டேண்டிலேனை தேடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் போவோம். அப்புறம் ஒரு செகண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அது 11 இருக்குது, அது பண்ணிக்க பார்க்கலாம் என்னது எதுன்னு பார்ப்போம். ஜெனிஃபர் ஆஃப் த வுட்ஸ்ன்னு ஒன்று இது விச்சர் கான்ட்ராக்ட் வேறு இருக்குது, அதையும் முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஃபைட் பண்ணும் போல இருக்குது. With interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you aiming for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Get out of here, Major. Now. Now listen, you might have 2 swords, but there's 4 of us.
Yeah, 4 men collecting tribute from one washerwoman. Don't think I have much to fear. Better stink again. Well, how long can I make it? Good. 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 Oh. Wow, wow, wow. Good, good, good. Silra pasanga. Finished. Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. No. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Nachi. Main matter I don't know if you remember. We've met. I don't. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when. Well. When you kicked Dandelion out through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. It was the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. Ladies man, number Dandelion, ladies man. Threw him out on his ear. Who was he with? This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Okay. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about exactly? Oh, this and that really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Okay, thanks, good luck and Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. He's a two-faced snake. பிடிச்சிருக்கு பட்டு ஏமாத்திருக்கால அதான் இவ்வளோ கேடி என்ன பண்ணுறது. வாங்க அடுத்த பொண்ணு யாருக்கோட கடலை போட்டிருக்கானோ அவங்க போவோம். ஒரு ஏரியா விடாமல் நம்ம அவங்க வேலையை பார்த்துருக்காயா. ரொம்ப பெரிய ஆள் தான் போடு. ஒரு ஏரியாவை கூட விட மாட்டோம் நாங்கள்லாம் அப்படின்றான் டேண்டலியன். சரி இப்போ நம்ம டர்ன் பண்ணி தான் போனோம். எனக்கு அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் பேச. இது வந்து எலிஹல் பொம்பளையா இல்லை வேறு தெரியலையா? I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You, Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here.
Any better? So you're Elihow. Did you and Dandelion? How do you mean? How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Don't want to know the rest. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. So idella kekkanum. First, when do you last see Dandelion? Visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Okay, what did you and Dandelion talk about? What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his fire, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid, sucks flaccid cock. Okay, why do you dress I this way? know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Well, okay, வந்து இப்போ நம்ம இன்வென்ட்ரி கொஞ்சம் போய் ஃபுட்டு சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன். இது என்னது? ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க். கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபிஷ் சாப்பிடலாமா? எக்ஸலண்ட். என்ன டம்ப்ளிங்கு? ரைட், மொத்தமாக ரீச் பண்ணிட்டாச்சு. ஸோ இது பொம்பளை கிடையாது, ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னால ஷாப் வந்துப்போம். மேரபெல்லா, மோலி, ரோசாவா, ரட்ரி. ஓகே, வா நம்ம அடுத்த ஆளுக்கிட்ட போய் பேசலாம். அவளும் அவள் பொம்பளையாக இருப்பான்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீமேலாக தான் இருப்பாள். அவகிட்ட கொஞ்சம் பேசி பார்ப்போம். ஒரு மெயின் குவெஸ்ட் இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு விச்சர் கான்ட்ராக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். என்னன்னா அது கொஞ்சம் லெவல் 10 இல்லை, கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும், துட்டும் கிடைக்கும் நம்ம அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு.
இங்கே ஐயோ மேலே இருக்காங்க. மேலே பெல்லா நவருப்பா ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஒரு 5 minutes முக்கியமான வேலை இருக்குது, முடிச்சுட்டு வரேன். சரி வா கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம உள்ளே பூந்து மேலே அவங்ககிட்ட போய் பேசணும். Excuse me, I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside, class is in session. சரி வெயிட் பண்ணுவோம். I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's got a fever. Okay. Wait until the lesson is over. You rat! And then he killed him. That's Got enough. a monster under me bed. We're done. Will you help? Gather your things and go home. Okay. Like as not. How do you இப்போ வந்து நம்ம பேசி பார்க்கலாம். Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. He perused the illustrated guide to fungi. Okay. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Seen him later. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Okay. Farewell. Thanks for your help. Farewell. ஓகே. ஏதோ இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்ததே இல்லைன்றான். நெக்ஸ்ட்டு மாலின்றவகிட்ட வந்து நம்ம பேசணும். Get in. Think I piss me trousers. இங்கே எந்த பக்கமா? எங்க? Are you alright? ஓகே. என்னாச்சு? ஏதோ ஹெல்ப் கேட்குது, பேசி பார்க்கலாமா? What happened, kid? They. என்னாச்சு? Hey, wait! என்னாச்சு? The great git. Grab it.
Lord. Lord. Trap போல இருக்குது. ஓடடியா. ஒய்யால யாருக்கிட்ட My mum says I'll turn into a striga if I don't eat my dinner. கவுஸ் மில்க் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Winds howling. ஓகே, இங்கே கொஞ்சம் மேலே போன போல. Here. Why do you give your food to that beggar? He was on. The mage hunters will tend to forget. இங்கே இருக்கா? ஓ, உள்ளே போகிறதுக்கே அலௌடு இல்லை போடு. மாலி. This baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see her chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette, an Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that was so. It seems then that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Find my own way to. Happy to go with you. If Molly will be there. On our way then. சரி, இப்போ ரேஸ் போனோம் போல. ஸோ இந்த ரேஸில் போய் அந்த டேண்டி லைனை கண்டுபிடிச்சா அவன் ஏன் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ வந்துச்சியா ரேஸ் கோர்ஸு. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Okay. Grey's a nice color. For horses too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock.
Surprised he didn't salute you, General. No, lot more. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. ரேஸ் பண்ணாமா இல்லை வந்த வேலையை பார்ப்போம் I'd rather resolve what I have to with Molly. Very well. I shan't insist. The attractive one, that's Molly. Speak to her. The Baroness and I will place our wagers. You can then ride back to Novigrad with us if you wish. ஓகே சரி இப்போ வந்து இவர்கிட்ட பேசணுமா எங்கே இருக்கா சொல்லியே ப்ரெஸ் பண்ணு அங்கேயே இருக்குது டாக் டு மாலி டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக 2 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் மாலியா I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelions rescued time and time again? Okay. Actually, I am always rescuing. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Sister, remember Any you? chance you remember your last conversation with Dandelion? He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Okay. Dandelion doesn't You have. do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. Maybe they're different fathers. Mm-hmm. Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages. Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Thanks, Farrell. Thanks, Molly. Wait. Before you go, I've got a request. No request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Okay. All right. மேலே ஏற முடியாதா? இருக்கா? இங்கே மேலே ஏற முடியாதா?
ஏசி பார்ப்போமா? Stop staring. Why should Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Yeah, Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. Okay. I'd say the same. Well then, let's go. நோவிகிரானுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ மாலியை கேட்டுச்சு, கடைசியாக ஒருத்தி இருக்கா, அவகிட்ட கேட்கணும். And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Update. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு போவோம். டக்கு டக்குன்னு முடித்தா தானே அடுத்தது என்ன வருதுன்னு பார்க்க முடியும். எல்லாமே இன்னும் கொடுத்துருக்கோம். Logged. Looking for those. Want to see Rosa Atra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Find a way. A deserter from the Sky Tent. Okay. Find a way. Across the yard, we will cross the we ain't looking for no witcher. Alright, ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் போடு. போவோமா? ரூட் ஏதாவது இருக்கா? ஓட வர முடியல. எங்கே இருக்கு? ஏதாவது ரூட் இருக்கா? சுத்தம். Recency. நியூ குக்குன்னு சொல்லிக்கணுமா? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ப்ளெயினாக சொல்கிறதுனால உள்ள விடலை. ஆஹா, இந்த இங்கேருந்தா சுத்தம். எங்கே இருக்கா? ஏன் நம்மளால் ஓடவே முடியலன்னு புரியல எனக்கு. அடிக்கடி குதிரையை கூப்பிட்டு குதிரையில் ஓட வேண்டியது. டக்கு டக்குன்னு போவோம்.
And here we... Like what? இப்போ வந்து மறுபடியும் முதல்ல இங்கே யாருக்கு அவ்வளோ வச்சு Move on. Watch where you step. That's it, Roach. Did I chase the pansy all the way to the garden? Did you catch him? No luck. Writhing and slippery, the bugger was quick as a... What do you want? I'm the new cook. I'm the new cook. And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Away with you, vagrant. Find another way. எப்படியா கண்டுபிடிக்குது பேச முடியுமா Keep your distance. இந்த சைடு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பேக்யார்டில் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்கறது ஒரு பிளான் தான் ஐநூறு வந்து பிடிக்க முடியாதா இங்கேயா இருக்கு டக்குன்னு ஏறுவோன்னு பார்த்தா பாட்டேன் போல இருக்கு இது வேறு வழி இல்லை போல கண்டுபிடிக்க ஃபைண்ட் அனதர் வேண்டா இருந்தால் கண்டுபிடிக்க மாட்டோமா பாஸ் ஃப்ளோரா Greetings, handsome. Boring. யார்கிட்டயாவது பேச முடியும் Take liberties, not good. Don't touch me. Or I'll flog some manners into you. எங்கே இருக்கா எப்படி உள்ள போவேன் நான் சென்சஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா எங்க You got brawny thighs, stranger. Think I can't take you? ஆஹா போக முடியாது மொத்தம் இந்த ஆடு பக்கத்தில் போகவே முடியாது போல இருக்கு
மொத்தம் லாஸ்ட் காயினா I'm warning you. எவ்வளோ இது நானே லெவல் 10 தான் இருக்கேன். இப்போதான் ஓட முடியுது. நான் உள்ளே எப்படி போவேன் அதான் டவுட்டு. அது வழி இருக்குமா உள்ளே போகிறதுக்கு? ஏதாவது கிடைக்குமா வழி வந்து ரூட் ஏதாவது கிடைக்குமா? Fancy men like me, whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. எங்கேயா இருக்கா? கரெக்டாக ஏரியா வரும்போது ஓட முடியலையே. இப்போ கரெக்டான ரூட்டில் தான் போயிருந்தோம், நம்ம தான் குழம்பிட்டோமா? லாக்டு கீ ரிக்வயர்டுன்றான். கீ எங்கேருந்து எடுத்துடுவேன்? Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. Promise? He just claimed to be the cook. He's a cheat, he is. See, Frederick, did I not warn you not to jest with the guards? They haven't any sense of humor whatever. Now take Master de Bergerac to the training room, quickly. As you say, miss. Word. Boy. That's what a trainer அப்படின்னு. Won't you realise what you've gotten yourself into? Hope so too. Miss Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. பார்க்கலாம். Grab a wooden one. Take care not to hurt you, miss. Follow me. Okay. Oh boy. All right. Okay. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Good Okay. to start with. I must know your work. All right. Word. Summer dress இது. Come on. Word. Why bother with two swords when you can barely handle one? Alrighty. Word.
ஓடு வா 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 அடி வா How long you gonna make me wait? ஓடு Well put. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I am a witcher here. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. incredibly, but we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Okay. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Oh, rematch. Lost your nerve? ஓடு ஓடு வா வா ஓடு அடி வா 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 அடி ஆடு ஓ வா 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 Why bother with two swords when you can barely handle one? ஓடு இங்கே வா இங்கே வா ஓடு வா வா Damn it! If you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Gladly, sorry, too busy. I'm busy other going Sorry, gotta say no. Schedule's packed just now. Sorry. As you wish. Okay. What are you two lovebirds whispering about? So You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yoruga. Dandelion makes you Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Okay. Easy, ladies and Calm gentlemen. down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna, பாத்தியா இல்லையா அதுதான் கேள்வி my dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. ஓடு Who Dandelion Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Oh. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalinetta. Okay, I should go on வேண்டியது Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you.
Please come again. பாப்போம். Well, can I expect any more lessons in future? You can miss. Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Good. Mama. Concern with Sultan. வாங்க ஜோல்டன் கிட்ட பேசுவோம். ஜோல்டன் கிட்ட இது எந்த கதவு கிடையாது. ஓகாசாவே ராசாவே. ஐ வெளியில் வந்துருச்சு. அதோ வந்துட்டோம். கன்சர்ன் வித் சுல்தான். ஆல்ரைட். இங்கேருந்து இங்கே குதிக்கிறதுக்கே குதிக்க கஷ்டம் இல்லை. ஓகே. அந்த நவரியா அது போதும். இப்போ நம்ம ஜோல்டன், அதாவது அந்த ட்ராஃப் பேர் தான் ஜோல்டன். அந்த ஜோல்டன் கிட்ட போய் நம்ம பேசப்போம். இங்கேயே அந்த குதிரை ஓ எங்கேயா போய் மாட்டியிருக்க? ஓட்டு ஓட்டு. சரி, இப்போ நம்ம ஜோல்டன் கிட்ட போய் கேலோனேட்டா யாருன்னு கேட்க போகிறோம். இங்கே இருக்காம ஜோல்டன்னு. இங்கே இருக்கா ஜோல்டன்னு. Alright. It's clear as the eternal fire. And the eternal fire loose. How are you keeping, Bobby? Miss your Sultan, your old bud? What's that? Yes. Ah, you're back! You met Poppy? She's got to start talking any day now. To the point, Uru. Nice bird, but to the matter at hand. So, how'd you do? Learn much? You first. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. I've not seen hide nor hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pickup lines. Dubious worth. Think I'm outside my sister. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it! Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. The Troberids, apparently. Named Calinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Okay, why wasn't she on the list? Why wasn't she on the list? This
Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervour. He lusts after every other woman he meets. Correct. Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image. That's big news. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. மீட் ஜோட்டன் கிங்ஃபிஷர் அந்த ஏரியாவை போய் நம்ம மீட் பண்ணணும். அது ப்ரிசல்லாவை பார்த்தா டாண்டிலைன் பற்றி கேட்கணும். பர்ஃபெக்ட். ஓகே ப்ரெஸ் பண்ண 2 points அவைலபிள்னு காட்டுது. எக்ஸலண்ட். ஸோ வாங்க முடியுமா? ஏற்கனவே வாங்கிட்டோம். இது என்னது? செலக்ட் ஸ்லாட். என்னாச்சு? இது ஏன் போயிடுச்சு? கத்தி குத்துற மாதிரி. அது ஒன்று தான் வருமா? என்னது இது? Heightened tolerance, steady aim. ஓகே, இதுலேருந்து ஏதாவது வாங்க முடியுமா? சஸ்டெயின்டு கிளிப்ஸ். ஆல்ரைட், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ண. ஏதாவது போட முடியுமா? சஸ்டெயின்டு கிளிப்ஸ். Alright. பார்த்து பண்ணணும். சரி, இங்கேருந்து ஸோ இப்போ நம்ம போய் அந்த பிரிசல்லான்ற பொம்பளையை நம்ம பார்க்கணும். I've no small coins. Leave me be, or I shall call my husband. In after sundown. Alright, punchiche. Winds howling. Okay, polama. Excellent. You're all ready. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. இதோ வந்துட்டா. இவ தான் ப்ரெசல்லா. எனக்கு இப்போயும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த ஃபேஸு. ஆனால் அது பாதி பாதி தான் விச்சர் 3 இது ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு.
ரொம்ப சூதிங்காக இருக்குது மியூசிக்கு. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. அது பார்த்தவள நடுவில் அதான் கிங் ஆஃப் பெக்கர்ஸ். அவள் வந்து அவன் மூலமாக தான் இவன் நம்மளை என்ன ட்ரிஸ்ஸை பார்த்தா. ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு வேலை பண்ணோம், ஒரு குவெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். நடுவில் ஒரு மொட்டை தலையை வந்தால அவன் தான். என்ஜாய் பண்ணிட்டு பாரு. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The king of beggars, the மொட்டை. நல்லா இருந்தது மியூசிக்கு. முடிஞ்சிச்சா இன்வெஸ்டிகேஷன்? ஆல்ரைட், இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாமா? அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும், ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நமக்கு இவகிட்டேருந்து. No. Oh, you. Some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I no get out, you risk this noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music. What do you wait here? Cultural capital of the world? The fuck it is. What do you கேட்டுக்க போதி? Actually firstல வருவா the part 1 to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Seems Dandelion was
was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuben's vault. Shoot up. And I've not seen him since. Take it to the house or yes. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally. Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver of the rest, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. And be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuben. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuben runs a bathhouse. Careful though, he's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. The Dandelion's not. I beg you to hurry up. Let me know as soon as you learn anything. Well, bugger all to do here. Get Junior. அடுத்த இது போல இருக்குது. Horson Junior character add பண்ணிருக்கேன். All right. So ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எங்கேயாவது இருக்குமா? டே இறங்கி போய் நம்ம வேலையை ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அப்படியே குதிக்கலாமா? அது பிரச்சனை இல்லை, சரி பண்ணிக்கலாம். சுத்தம் இங்கேயோ மாட்டினுக்க. எங்கேயோ மாட்டினுக்க. சபா நான் அசாசின்ஸ் கிரீட் நினைப்பிலே இருக்கேன்னா அது ஆகிடுறது. லோட் கேம்னு கொடுக்க வேண்டியதான். Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. இங்கே போகலாம். Back again, Rivian Trap. ஸ்டெப்ஸில் One drink, the one I had. Really secret. ஸோ டேண்டிலியன் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் சிரியை பற்றியே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும் போல இருக்கு. ஆல்ரைட். இப்போ நம்ம இந்த விச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பாரு டைம். இந்த முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு லெவல் 12 வேணும். கெட் ஜூனியரு, கவுண்டர் இன்வெஸ்டேஷன்,
16 Fists of Fury என்னதுக்கு வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு இதை முடிப்போம். இங்கே பக்கத்தில் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது. டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லேருந்து நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கு போயிடலாம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் முடித்த மாதிரி இருக்கும். ஆல்ரைட், இப்போ நான் வந்து ஓகே இங்கே இருக்கா ஒரு கிளிக் பண்ணிடுறேன். அது வந்து லீடர்னு நினைக்கிறேன், வில்லேஜ் லீடர். நம்ம இந்த கான்ட்ராக்டை முடிச்சு ஒரு செகண்டரி குவெஸ்ட்டும் முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது பிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கறது, அது ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ரைட், இது முடிச்சது கான்ட்ராக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் செகண்டரி குவெஸ்ட் வேறு பண்ணணும். இங்கே இருக்கா? இங்கேயா இது? கதவே காணோம். உங்கள்கிட்ட பேசுவோமா? Greetings. What do you want? Heard about the notice. So the notice about Jenny in the woods. You posted it, right? Oh, aye, 'twas me. You do it. You's a witcher, is you not? Straight off, a picture in me granny's book. Monstrum, or a portrayal of witches. Remember like it were the day. We be afeard of her. But Jenny of the woods, what's she to you? Reward பத்தி பேசுவோம். Let's talk rewards. Oh, yeah. So, how much would you wish? எவ்வளோ கொடுங்க? 239. கொஞ்சம் இது இவ்வளோ எடுத்துப்போம். Well, sounds right for Jenny of the woods, but we're just short. Will you drop it a bit? ஓகே, இவ்வளோ? Well, sounds right for Jenny of the woods, but we're just short. Will you drop it a bit? உண்டா? Oh, have it your way. I'll tend to this in the... I'm on it. Know if anyone's seen Jenny in the woods? You can tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you naught. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Other folk are afeard to go out nights. But you might try Agneta, lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived 3 husbands, that one. Jenny of the woods won't do naught to that wench. Interrogate the witnesses. The witnesses. இங்கே இருக்கா விட்னஸ்ஸு? இதான் நெட்டாவா? கூட பேசணுமா? சரி, வயசானவளா? That haunts the village. Heard you can tell me about it. Oh, I saw her. Saw Jenny of the woods with my own eyes. Like I sees you now, Witcher. What did she look like? In detail, please try. Truth be told, I didn't see her too clearly. It were growing dim, see, and this pale shape loomed afore me, mist-like. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a visage came out of the mist. What did you do? What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. I see. So she appeared to you just after twilight? Important clue, thanks. You take care now. Okay. Me
Maybe I should send him round to the creek. Might catch something. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கு. ட்வைலைட் லைட்லுக்கு அப்புறம் தான் வருவான்ற க்ளூ கிடச்சிருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கு. இறங்குவோம். சர்ச் த க்ளூ விச் சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி க்ளூவை சர்ச் பண்ணுமா? என்னது இது? Woman came through here, barefoot. Okay. A piece of fabric, possibly from a dress, got snagged on the undergrowth. Stride indicates she was running. Probably why she tore her dress. Somebody chase her. இருக்கு. Alright. இப்படியா? ஓகே, ஸோ இப்படி ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறது. பிளட் ஏதோ இருக்கு. இங்கே தான் ஏதாவது கிடைக்கும். Outrun her pursuer. He stabbed her or slit her throat. Strange. Left the knife behind. Dried blood on it. Could come in handy. Dragged the body through here. Clear trail. கொலையா? லங்கொய்யா இல்லை. Lugged the body all the way to the woods. Buried it here. Shallow grave. Murderer must have been pressed for time. Something's sticking out. A letter? Even though I told him I don't want to know him, I know you are not afraid of Bokeh, but I am. He says he loves me, but it's not the kind of love I have with him. It's fierce, frightening kind. Bokeh won't leave us alone. We have to run. Leave your reply, your Zula. Okay. The scorned lover killed the woman, seems to me. A night raid. Alderman probably knew the girl. I had to ask him. சரி, அந்த அவளை பற்றி கேட்போம். Run, Roach. கடகடன்னு போய் அவர்கிட்ட வந்து யார் அந்த எல்டர்மேன் கிட்டே இருக்காரா, அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்போம். எங்கே இருக்கா? பக்கத்தில் தானே இருக்கா? ஓ, இங்கே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எல்டர்மேன் வெளியிலே நிற்கிறா. பார். Greetings. What do ye want? New Zealand Bokeh. Zula and Bakai. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows. 'Tis witchery. They disappeared, both of them, into thin air. We've not seen them a week now. I found the girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bakai because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bakai departed round the same time. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. And so pretty. Any idea where they used to meet? Well, can't say for sure. But the young'uns, they go to the clearing, mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. Okay, that No was. way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Come on, Roach. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஜெர்னி ஆஃப் த வுட்ஸு
ஜூலான்றவ தான் செத்து போயிருக்கா. அவ்வளோ லவரோட மீட் பண்ணுற லவர் ஸ்பாட்டு வேறு சொல்லியிருக்கா. அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் நம்ம ஃபைட் பண்ணணும். புரிந்து விட்டது. இந்த ஏரியா தான் போல இருக்கு. ஓகே. Night wraith won't appear in daylight. ஓகே நைட். ஓடு ஒரு வேளை வந்துட்டாயா? டைம் ஃபார் விச்சர் டு ஷோ ஹிஸ் பவர். அடி அடி இதுவா நானான்னு பார்த்துடலாம். வா வா வா. டேமேஜ் குறையவே மாட்டேன்றது. எப்படி முடிச்சா? ஓட்டு நானும் எவ்வளோ அடிக்க பார்க்குறேன். குறையவே மாட்டேன்றது. அது எப்படி அது குறைய மாட்டேன்றது வேற தெரியல. ஐ திங்க் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இன்னொன்று ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, புது சிம்பிள். அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃபயர் இது அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபயர் அஃபெக்ட் ஆகலைன்னா there must be one way or the other. முடிச்சிடலான்னு நினச்சேன். படலாம் கஷ்டமாக இருக்குது. இது கரெக்டாக எப்படி அடிக்குது மட்டும் தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஆஸ்க் எல்லர்மேன் அபவுட் லவர்ஸா? இதுலேருந்து வருது. உடனேயா கேட்டேன். சரி கேட்டு போகும். Greeting. Zula, I found... Zul. Any idea? Ruling the wild. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. சரி. எங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்கலாம். ஓட்டம் இங்கே இருக்கு. இந்த ஏரியாவில் தான். கொஞ்சம் முன்னாடி போ. Night wraith won't appear in daylight. எப்படி அடிக்குது ஜெனிஃபர் த வுட்ஸு? வா. ஓடு அடியா. வா 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 வா.
வா வா வா. ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் போல. ஷிட் ஷிட் ஷிட். இது கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணணும்னு நினைக்கிற கான்ட்ராக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும். சுத்தம் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. வா 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 வா. What are you looking at? Bothering us poor folk. Greetings. Zul. Good. I found. Zul. Any idea where the. Not at all. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Alright. இது பண்ண முடியுமான்னு அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம கரெக்டான இதை தான் வச்சுருக்கோம். The night wraith won't appear in daylight. நைட்டு வா வா ஓடு. வா வா ஓடு. வா 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 இங்கே தான் இருக்கேன். ஓடு ஓடு. இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா. ஓடு வா. ஓடு. வா 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 வா. அடி. ஓடு. வா 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 வா. இங்கே இங்கே எங்கே இருக்கா எங்கே இருக்கா எங்கே இருக்கா. ஓடு 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 ஓடு. வா வா உள்ள வா. வா 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 வா. ஓடு. வா வா வா. ஓடு ஓடு. ஓ ஓடு.
வா உள்ள வா உள்ள வா. வா வா வா. ஓய்யோ. ஓகே, இது எப்படி செய்யணும்னு புரிஞ்சு போச்சு. ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை, கண்டிப்பாக ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் ஜெயிச்சிடுவேன். இந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த பவரை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் ஜெயிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சர்க்கிள்குள்ளே கண்டிப்பாக நம்ம அது வந்து ப்ராப்பராக. வா வா வா, இன்னும் கடைசி ட்ரை பண்ணோம். வா. அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா நிறைய ரைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேசுவோம். No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Faster. இந்த ஏரியாவுக்கு போவோம். ஓடவே முடியாது பாரு. எஸ் வேடா, என்னால் ஓட முடியல, ஏன்னு தெரியல. The night wraith won't appear in daylight. ஓடு. ஓடு ஓடு. ஓ போயிடுச்சா? இங்கே வா 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 வா. ஓடு வா 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 வா. இங்கே இங்கே இருக்க வா. ஓடு. இங்கே இருக்க ஓடு. ஓடு ஓடு. வா வா வா. வா வா இங்கே வா. ஓடு. இங்கே வா 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 வா. இங்கே இருக்க ஓடு. ஓடு. வா 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 வா. இங்கே இருக்க வா. வா வா. இங்கே வா வா வா.
ஓடு வா 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 இங்கே தான் இருக்கா வா என்ன ஓடுது வா ஓடு வா 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 ஓடு இங்கே ஓடு வா 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 Stench. ஓடு வா ஷிட் இங்கே தான் இருக்கா ஓடு ஓடு வா வா இங்கே வா இங்கே வா ஓடு வா ஓடு இங்கே இருக்கா ஓடு இங்கே இருக்கா வா 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 உள்ள வா 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 ஓடு இங்கே தான் இருக்க வாடா ஓடு ஓடு இங்கே இருக்க வா 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 பக்கத்தில் வா வா ஷிட் கொஞ்சம் ஷிட் ஃபைனல் ட்ரை இதுவும் வரலன்னா ஸ்ட்ரீமை நிறுத்திக்க வேண்டியதான் வேற வழி இல்லை இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபைனல் ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் or nitrate. Faster.
போய் அவங்க கூட பேசிட வேண்டியதான். Greet. Zoo. Good. I found Zula and on time. any Not at all. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. போய் மறுபடியும் சர்ச். இப்போது நான் போய் அதை ஃபைட் பண்ணி அதை முடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை. ஏன்னா கண்டிப்பாக நான் முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். The night wraith won't appear in daylight. வச்சுடுவோம். ஓடு வா வா. ஓடு. ஓடு வா வா வா. உள்ள வா உள்ள வா. ஓடு வா 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 வா. ஓடு வா 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 உள்ள வா. இங்கே இருக்க எங்கே இருக்க? அடி அடி. வா வா வா. ஓடு. ஓடு. வா வா வா. எங்கே இருக்க வா. வா வா வா. இங்கே தான் இருக்க வா வா. இங்கே வா. வா வா. ஓடு வா வா வா. இங்கே வா. Finished it. Take the trophy from the monster. Okay, collect your reward. வா ரிவார்டை கலெக்ட் பண்ணுவோம். போ அவள்தான். டெக்னிக்கு லைட்டாக இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. முன்னாடி பண்ணேன் நான். அப்போ பெரிய லெவல் கிடையாது. இப்போ கொஞ்சம் லெவல் கொஞ்சம் பெருசாக, அதனால் சமாளிக்க முடிஞ்சுது. சூப்பர். ஆனால் சஜஸ்டட் லெவல் 10நாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியது. ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்ல எப்படி அட்டாக் பண்ணோம், இது பண்ணோம். Greetings. What do ye want?
Got rid of Jenny Jenny. of the Woods is gone. Got rid of her. She'll not be back. No. I know how to dispatch night wraiths for good. Okay. Aye, of course. Your reward, as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Good. Farewell. Completed. $240 experience. 241. சொன்னபடி வேற லெவல். Get junior, senior, secondary question இருக்குல்ல. Fencing lessons. ஓகே, இது ஒரு செகண்டரி quest தான். Missing brother, treasure hunts. Failed ஒன்று தான். Return to go back work. அது பிரச்சனை இல்லை, அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சரியாக தேடின்னு போகணும். அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லெவலில் பண்ணணும். இது வெள்ளண்டில் நமக்கு சஜஸ்டட் லெவல் அது செகண்டரி quest இது நம்ம பண்ணலாம். அதை அத்தை லைவில் பண்ணலாம். இதோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நூபியாட் ஸ்டோரி போர்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. புது கேம்ஸை கண்டிப்பாக இது பண்ணுறேன். நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா, இப்போது 2014 கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம நான் ஆடவே இல்லை. அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நான் ஆடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஒரு 4-5 கேம்ஸ் ஆடினதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது 2015 கேம். இதுவும் 2015 கேம் தான். இதை தவிர ஒரு 4 கேம் 3 to 4 கேம்ஸ் சூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். 2014 சில கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த கேம்ஸ்லாம் எப்படி என்னதுன்னு நான் கொஞ்சம் பார்த்து எந்த கேம் நல்லாயிருக்கோ அந்த கேமை நம்ம விளாடுவோம். ஸோ முடிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நூபியாட் கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய கேமிங் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நூபிஸ். பாய்.